Ateny, dzielnica Kypseli. W jednej z wąskich uliczek działa miejsce, które trudno pomylić z jakąkolwiek inną biblioteką, bo tutaj na półkach stoją książki w 60 językach, a przy stolikach spotykają się migranci, uchodźcy i mieszkańcy miasta. To We Need Books, pierwsza wielojęzyczna biblioteka w Grecji. Rozmawiamy z osobami, które ją tworzą, by zrozumieć, dlaczego książki w różnych językach mogą być narzędziem edukacji, integracji i odzyskiwania godności. Poznajcie razem ze mną We Need Books. So this library was started by myself and Nadir Nouri. Nadir I met through the height of the refugee crisis of 2015. We talked a lot about what was happening, and we wanted to find books to make available to the refugee camps back then, the makeshift refugee camps, so that people would have something to do, because at that point there was absolutely nothing for them to do but to just wait. We started doing that, did a crowdfunding campaign which was called We Need Books, and that's how we got the name. But as we started creating libraries in refugee shelters and camps, we realized that we don't want people to be isolated in the camps and the shelters. We want people to come out. We want them to have reasons to come into the city, and we want them to mingle with the local population. And also Athens is a multicultural city, and we need to see it as a positive for us. And in order to celebrate this, it would be, wonderful to have a multilingual library. And we tried for a couple of years to raise money and find books, and in 2019 we opened this library. Η καθημερινή ζωή στην βιβλιοθήκη είναι μία μίξη μεταξύ διαβάσματος, μελέτης και δραστηριοτήτων για το κοινό μας. Κυρίως σε λίγη ώρα θα έρθουν οι έφηβοι που χρησιμοποιούν το χώρο είτε για να διαβάσουν, είτε να κάνουν τα μαθήματά τους, είτε για να παίξουν και να επικοινωνήσουν. Και το απόγευμα αργότερα θα έρθουν οι άνθρωποι που είναι της γειτονιάς και προσπαθούν να χτίσουν και αυτή μια κοινότητα, και στην ουσία κάπως έτσι κυλάει η μέρα μου. We wouldn't have done anything if we didn't have the support of the local community, and that was earned slowly. We came here, nobody knew us. It took time. There was COVID, for the first couple of years. But slowly, through, being consistent, I think we've gained the trust of the local community. And now we work together. We want them to feel this as their own space. And we try to co-design things, activities, and even the space itself as much as possible. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το χώρο για να διαβάσουν. Οπότε είναι ομάδες παιδιών οι οποίες διαβάζουν εδώ, διαβάζουν εκεί. Άλλοι χρησιμοποιούν το χώρο για να παίξουν κάποια επιτραπέζια και άλλοι για να χρησιμοποιήσουν το Wi-Fi και να δικτυωθούν. Το περισσότερο που γίνεται είναι αυτό. Εκτός όταν έχουμε τις δραστηριότητες μας, όπου έχουμε κάποια art class, σε λίγο θα ξεκινήσουμε για τα μαθήματα για μετά το σχολείο, που τα παιδιά μελετούν εδώ για τα μαθήματα των σχολείων. The problems with the educational system, I think, for me, are very, very important because they don't break the cycle. Kids find it really hard to finish school without support. Some don't finish. They end up again in jobs where they are underpaid or working without insurance. So for me, it's very important to help kids finish school, go into higher education, and also advocate for their rights, because right now they don't vote, and they need to in order for things to change. Αυτός ο χώρος είναι γεμάτος από ζωή, από γέλια. Δεν είναι μια βιβλιοθήκη όπως την έχουμε στο μυαλό μας, αρκετά ήσυχη και αφοσιωμένη, ας πούμε, σε μια ρουτίνα και κάποιους κανόνες. Είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το κοινό και το κοινό εμάς. Είμαστε περισσότερο ένας χώρος
κοινότητας που μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με πάρα πολλούς τρόπους. Οπότε ναι, ο χώρος είναι συνέχεια ζωντανός, συνέχεια γεμάτος γέλια, παιχνίδια, κάποιες φορές μικρούς καυγάδες, αλλά είναι ένας χώρος που νομίζω πως όποιος είναι εδώ το λατρεύει να γίνεται μέρος αυτής της μεγάλης παρέας. It makes people feel very welcome when they come here and they find books in their own languages. It's respectful to have books in all the languages if possible, even if no one ever reads them. I think languages and people need to be represented equally. There is no one culture that is above another. We all have things to learn from each other. Every civilization has produced amazing art and literature, and we need to be aware of that. And also literature is something that connects us through translation. So maybe a book is in Arabic, but maybe it was written by a Polish author, and that makes the understanding between people a lot easier. Literature is very soothing. If you're going through a rough time, it's a companion, and it also shows you how people who have been in a similar situation before have managed to overcome their challenges, and also that bad things have happened in the past, and we've managed, like as a humanity, to get over it eventually. That's why we believe in literature. Τα βιβλία για μένα είναι περισσότερο κάτι σαν καταφύγιο. Ένας χώρος κάτι σαν υπαρκτός χώρος, στον οποίο μπορώ να υπάρξω ακριβώς όπως θέλω, ακριβώς όπως αισθάνομαι. Μπορώ να αντιληφθώ και να γνωρίσω εμπειρίες που δεν έχω ζήσει ή και που δεν θα ζήσω. Οπότε όλο αυτό μου μεταφέρει πληροφορίες που ενδεχομένως δεν θα είχα. Και επίσης είναι ένα safe space για μένα και νομίζω και για πάρα πολλούς στη βιβλιοθήκη, γιατί είναι το σημείο που συναντιέται ο κόσμος μέσα μας με τον κόσμο έξω και όπου αυτό φτιάχνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, παρόλο που τα βιβλία είναι λέξεις. Αυτό ίσως είναι κάτι έξω από αυτές. Είναι ένα συναίσθημα που δεν ξέρω αν εύκολα μεταφράζεται όσο εύκολα βιώνεται. It's more than a library. It's a community center. It's sometimes a haven. Sometimes a place that helps you grow. So our goal is to be here for the community.